In this video, we are going to discuss about GE8151 problem solving and Python programming, Unit 3, that is control flow functions. Third unit, 8th topic, that is 3.8, illustrative programs, exponentiation, sum and array of numbers. So first என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா exponentiation அப்படினா என்னன்னு பார்க்க போறோம். It is the simplest way to find the exponentiation of a number, that is x to the power y in Python, is the use of into operator. So என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படினா 2 to the power 3 அப்படினா 2 into 2 into 2, that is equal to 8 அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஒன்று இன்ட்டு ஆப்ரேட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா பவர் ஆப்ரேட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா லூப்பிங் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்படி ஏதாவது கான்செப்டில் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ அதான் கொடுத்துருக்கு, டிஃபைன் பவர் பேஸ் கமா எக்ஸ்போனன்ட். இஃப் எக்ஸ்போனன்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ரிட்டர்ன் பேஸ், எல்ஸ் ரிட்டர்ன் பேஸ் இன்ட்டு பவர் பேஸ் கமா exponent minus 1. So base equal to int input enter base, then have to enter the exponential value. So result is power base comma exponent, then print result. So 2 to the power 3 ada 2 into 2 into 2, so the answer is 8. Okay, so the exponentiation. Next என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா sum of array elements. Suppose if you want to calculate a sum of list of numbers such as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, an iterative function that computes the sum is shown in iterative summation program. The function uses an accumulator variable, that is sum, to compute a running total of all the numbers in the list by starting with 0 and adding each number in the list. So starting at the sum is equal to 0 அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்கு. Okay, pretend for a minute that you do not have while loop or for loop. How would you compute the sum of list of numbers? If you were a mathematician, you might start by recalling the addition is a function that is defined for two parameters, a pair of numbers. To redefine the problem from adding a list to adding pair of numbers, we could rewrite the list as a fully parenthesized expression. So the parenthesis எழுதி அதுக்கப்புறம் நம்ம சம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு. ஓகே, we can also parenthesize the expression the other way around. So ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக parenthesis யூஸ் பண்ணலாம், நம்மளாம் மேனுவலாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு. Notice that the innermost set of parenthesis is a problem that we can solve without a loop or any other special construct. In fact, we can use the following sequence of simplification to compute a final sum. How can we take this idea and turn it to a Python program? First, let's restate the sum problem in terms of Python list. We might say the sum of the list num list, that is the list பண்றோம். Okay, so sum of the first element of the list, that is num list of 0, and the sum of number in the rest of the list num list of 1 colon, that is slice operator 1 is to 1. To state is in a function form. So list sum of num list will be equal to first num list plus list sum rest num list. Okay, where n is the equation first num list returns the first element of the list and rest num list returns a list of everything but the first element. This is easily expressed in Python as a recursive summation. So the மாதிரி நமக்கு சில few ideas இருக்கும். என்ன அப்படினா there are few key ideas in the listing to look out. So first நம்ம என்ன பண்றோம்னா we have to checking to see if the list is one element long. This check is crucial and is our escape, that is base case class from the function. The sum of a list of length 1 is trivial, it's just to remember in the second. Okay, second, on a function calls itself. This is the reason that we call the list sum algorithm recursive. A recursive function is a function that calls itself. So when we reach the point where the problem is as simple as it can get, we begin to piece together the solution of each of the small problem until the ancient problem is solved. So it shows the addition that are performed as list sum works its way backward throughout the series of calls. When list sum returns from the topmost problem, we have the solution to the whole problem. So அது என்ன பண்றோம் அப்படினா a equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 இருக்கு. Sum is equal to first starting initialize பண்ணது 0 தான் இருக்கு. So for I in A, sum is equal to sum plus I. So என்ன பண்றோம்னா sum
sum பண்ணோம் அப்படி சொல்லி print பண்ண சொல்லியிருக்கு. ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸை அவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணணும். 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8. ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு அவுட்புட் என்ன வரும்னா the output is that is the sum is 35 அப்படிங்கிற அவுட்புட் நமக்கு வரும். Okay, so I hope you have understood GE8151 problem solving and Python programming 3rd unit control flow functions, 3rd unit 8th topic, that is 3.8 illustrative programs, exponentiation and sum and array of numbers. Thank you.